So this is where we were yesterday. We're talking about ethical determinants. അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എത്തിക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എത്തിക്കലി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കലി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നോക്കുന്നത്. So we call them as ethical determinants, and we already discussed them in the last class. They are organization, law of the land, religion, organization, law of the land, religion, culture, family, peers, and many more. Okay, so ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴും, ആൻഡ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ്, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും യു ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക്, okay, and you can't think of any more dimensions or any more points. One way in which you can think about this is you can actually maybe think about these things. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ, let's say we're talking about medical ethics. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷനോ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡോ റിലീജനോ കൾച്ചറോ ഫാമിലിയോ ഇയേഴ്സോ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. സോ യു ഹാവ് 1 2 3 4 5 6 at least 6 extra points you can create with just this. Okay, so remember these points. Okay, and these are what we call as ethical determinants, or these are the factors which determine the ethics of a question. Okay, ഇന്നലെ പഠിച്ചാൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Anyone? Okay, doubt ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can move ahead, and today we're going to talk about a new subject or new area called ethical dilemma. Have you ever നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വാക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും, ethical dilemma? ആരെങ്കിലും? Yes, sir. Yes, എന്താ? sir. Okay, what do you understand by the word ethical dilemma? Sir, എന്തായിരിക്കും? ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ ആസ് പെർ Okay. റൂൾ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മളുടെ എത്തിക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് Okay. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു. Okay. You can say that. Where you have any other definition? Ethically, we will have to choose between a right and a wrong. Personal life and professional life or conflict of interest വരുമ്പോ Okay. Interest that വരുമ്പോൾ situation അവിടെ we ഒരു feel ethical dilemma വരും. ഇല്ലേ? Very good. That's also a very good point. Now, ethical dilemma പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will give you this picture. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? yes, ഇതെന്താ? What does this picture represent? മഹാഭാരത മഹാഭാരത യുദ്ധം. അതെ, ആ യുദ്ധത്തിലെ ഈ what is this? What's going on right now? അതായത് അർജുനന് Okay, എന്തോ ഒന്നരം പറയോ? ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ രഥത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്ന. വെരി ഗുഡ്. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തെ പറ്റി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് പാണ്ഡവർ ആക്ച്വലി ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു ബാറ്റിൽ. അവർക്ക് റൈറ്റ്ഫുൾ ആയ കാര്യങ്ങൾ, സ്ഥലം തരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൂചി കുത്താൻ സ്ഥലം പോലും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു ബാറ്റിൽ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? അർജുനൻ ഹാസ് ടു ഗോ ടു വാർ ടു സേവ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ്. But the problem is, if he goes to war, he's also going to kill his brothers. അല്ലേ? Because കൗരവർ, we know they are basically പാണ്ഡവരുടെ കസിൻസ് ആയിരുന്നു. So വാറിന് പോയാൽ he is going to kill his brothers. വാറിന് പോയില്ലേ, he is going to indirectly going to harm his own brothers. So he's actually stuck. അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മറക്കുക. എത്തിക്കൽ ഡിലെമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ എന്താണ്?
എല്ലാം രണ്ട് ശരിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. There are two rights. That is, വാറിന് പോയാലും ശരിയാണ്, ഇനി വാറിന് പോയില്ലേലും ശരിയാണ്. Both these decisions are going to be right in some sense. And here it depends on the subject to make a choice. Okay? അപ്പോൾ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ. എന്തായിരുന്നു? ഒരു നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ കോൺഫ്ലിക്ട്. ആൻഡ് ആ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ക്രൈസിസ് ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ്. Okay? And that is why an ethical dilemma, please remember this point. Ethical dilemma എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക എന്താണ്? It's actually a fight between two rights. രണ്ട് ശരികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്. ആൻഡ് അതില് അവസാനം ജയിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും, ഇപ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് പോയാലും ഇനി പോയില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും രണ്ടും would have been the right choice. But he had to pick one. Okay? So that is what is called as an ethical dilemma. Now, here we are going to differentiate ethical dilemma with something known as moral temptation. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര അപ്പൊ moral temptation എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we talked about ethical dilemma. We said that ethical dilemma is actually a fight between two right options or choices. But then what is the moral temptation? I'll give you one picture. ഇതിലെന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? What does this picture show? Adam and Adam, Hawa. Hawa. Yes. And വിലക്കപ്പെട്ട what is കനി. happening here? ഏതു? വിലക്കപ്പെട്ട കനി. അതെ. This is supposed to be a sin. ആപ്പിൾ കഴിക്കരുത്, ആപ്പിൾ വേറെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ, ആപ്പിൾ മാത്രം കഴിക്കരുത് എന്നാണ് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആൻഡ് അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു this was supposed to be the wrong choice. But they had to choose between a right, which is no apples, and a wrong, which meant apples. And they went with the wrong option. So ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് this is what we call as a moral temptation. So ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു റൈറ്റ് or wrong decisions വരുന്നത് എവിടെയാണ്? It comes when moral temptation. ഇതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ethics. So this is why I keep telling you that ethics is actually an easy subject. Only thing is there will be times when most of the concepts can be a little confusing. Because നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ethical dilemma, moral temptation എല്ലാം ഒന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ there is a huge section of people who would believe that it is the same thing. But it is not. So please make sure that every single time you read a question or you read or you write an answer, you are answering to the question and you are answering whatever they've asked for. Only that. Okay? So, Lorca, this is the difference between ethical dilemma and a moral temptation. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആഡം ആൻഡ് ഈവിന്റെ കേസിൽ they know the decision is wrong, but they still do it. So, നമ്മൾ ആപ്പിൾ സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആപ്പിൾ എന്ന് പകരം ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താണ് സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ടെംപ്റ്റേഷൻ. നമുക്കറിയാം ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന്, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. അതിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും വി ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ബി അപ്രൈറ്റ് സിവിൽ സർവൻസ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആസ് യു ഗ്രോ ഇൻ ടു സർവീസ് there will reach a point where you will be tempted, where you will be given a lot of offers to do a lot of good, and at a lot of times you'll also have to do a lot of shady things, and you are also going to be tempted. Then you are going to have to make a choice, and I hope that point of time you are always going to take up the right choice. Okay, for example, cheating. എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ നമ്മൾ ചീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചീറ്റ്. പക്ഷെ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ടെംപ്റ്റേഷൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് an example of a moral temptation. ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? So this is the difference between ethical dilemma and moral temptation. So ethical dilemma എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഇത് ചോയ്സ് is between two right options.
പക്ഷെ ഇവിടെ the power of choice is always falling upon the subject or the protagonist. This is, and in more cases than not, it is going to be you. അവിടെ എന്തില്ല, അവിടെ ശരി തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നില്ല എത്തിക്കൽ ഡിലേമയിൽ. പക്ഷെ മോറൽ ടെംപ്ടേഷനിൽ you can see that there is a wrong choice also. Now I'll give you a small example. Has anyone ever seen this movie or read this book, The Lone Survivor? ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Any movie buffs here who've seen this movie? So this is written by a person called Marcus Luttrell. And if you watch this movie, it is actually a real life incident, or a real life incident which happens in Afghanistan. Okay. Marcus Luttrell was leading a team of 4 commandos to go after a terrorist. And the terrorist was hiding in a village in the mountains. അപ്പൊ ഇവരുടെ അജണ്ട എന്താണ്? ആ വില്ലേജിൽ പോവുക, ഈ ടെററിസ്റ്റിനെ പൊക്കുക, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇവര് പോകും. ഇവര് പോയി കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഈ വില്ലേജ് എത്തും മുന്നേ they actually see a shepherd boy. ആ ഷെപ്പേർഡ് ബോയ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈക്ക് മാർക്കസ് ലട്ടറിലെ ടീമിലെ ഒരാൾ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, he actually catches hold of the shepherd boy because now they are worried. They have not reached the village. Village എത്തിയിട്ടില്ല. Village എത്തുന്ന മുന്നേ we find this shepherd boy. Now you know that if you tie up the boy here, ഇവിടെ അവരെവിടെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ കെട്ടിയിടാണെങ്കിൽ there is a chance that people might not find him and he might die. പക്ഷേ ഷെപ്പേർഡ് ബോയിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ there is a high chance that he will go into the village and alert everyone else. So Marcus Luttrell had to make a choice. Does he help? Does he save this one boy's life and jeopardize the mission? Or does he ensure, does he actually still capture the boy or keep him captured and make sure that the mission is successful? Do you know what Marcus Luttrell did? He actually let the shepherd boy go. And the shepherd boy went back into his village and caught hold of the terrorists and his team and alerted them of the coming of this person. And within half an hour, that entire mountain was surrounded by the Taliban. And in that fight, only one person survived. Can you imagine? Marcus Luttrell team, and this is a decision taken by Marcus Luttrell. Decision ആരുടെയായിരുന്നു കൊച്ചിനെ വിടാനുള്ളത്? കൊച്ചിനെ വിടാനുള്ള decision was taken by Marcus Luttrell. He is the only one who survived. So if you ever get the chance, if you are a movie buff and if you have the time, you should watch this movie because this movie gives you a lot of insight into this dilemma. And this is an example of an ethical dilemma. Ethical dilemma വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? പല സമയത്തും നമ്മൾ you will be forced to make a choice. Like for example, you have a kid at home and you know the kid is sick. You also have an important meeting which might help, which will ensure that meeting എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you will also have a promotion. Your spouse is not there. You have to look after the kid, but you also have to go to the meeting. What do you choose? So there, more often than not, ഈ ഒരു കേസിൽ maybe it will be easier because promotion level കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയും. പക്ഷേ suppose if this is for your own company and you would have to take a call, it becomes more difficult. So ethical dilemma is always the choice between two right options, and that is exactly why ethics അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ you will find a lot of case studies where you will find yourself in an ethical dilemma. പല സമയത്തും you will not be able to decide on the right course of action because you will find multiple right courses of actions. And അവിടെ you will have to take a choice. You have to go for one of the options. And when you make this choice, you will need your help.
And അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ എത്തിക്കൽ ഡിലേമ റിസോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are a lot of tools you can use. First one is a code of ethics. ഒരു കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ബേസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ഓക്കെ എത്തിക്സ് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് അർജുനൻ. Code of ethics is actually much stronger for your brothers or your people in your bloodline than the others. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ what does he do? Yeah, it makes sense that he is actually fighting for his own brothers. So code of ethics. The second thing you can use to resolve an ethical dilemma is the law of the land. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് നോക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ലീഗലി ഓക്കെ or legally not okay, it will also help you solve an ethical dilemma. Then you have code of conduct, which is specific to institutions. Maybe you might be a part of the intelligence bureau. Maybe you might be a part of the army. Maybe you might be a part of some of the departments. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, you might be a private employee. You have to follow the code of conduct. And this code of conduct can also be used to resolve ethical dilemmas. The fourth thing you can use to resolve ethical dilemmas is actually something called precedents. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളിത് ഈ വാക്ക് precedents? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്ത, അതാണ് precedents. ഇപ്പോൾ you have to take a decision between A or B. And ആ decision എടുക്കുന്ന മുന്നേ you check your precedents. You find out that your predecessors, you have to choose between A or B. But you find out that the people who came before you have actually opted for option A whenever they could. So you also say, because of precedents, I'm going to go with option A. So precedents, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് check. This is going to be very important for case studies. Because precedents in the വാക്ക് പറഞ്ഞ് you can actually say that yes or no for any decision. Okay? Like for example, you can say governor of a state. ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം മിക്ക സമയങ്ങളിലും എന്തു പറയില്ല, ആ സ്റ്റേറ്റ് ജീവിച്ച ആളായിരിക്കില്ല അവിടുത്തെ ഗവർണർ. അതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബീൻ മെൻഷൻ എനിവെയർ എൽസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ പ്രസിഡന്റ് വി ഫോളോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മുന്നേ വന്ന ആൾക്കാർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പോളിസിയാണ് പ്രസിഡൻസ്. ദാറ്റ് ഗോസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ദ സെയിം ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കൺട്രീസ് എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൺട്രീസിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതും that can also be used to solve ethical dilemmas. I'll give you a small example of this. നിങ്ങളെല്ലാം ആന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you ever seen an elephant? Yes, sir. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കറിയാം എലിഫന്റ്സിന് കുറെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ബട്ട് യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് എലിഫന്റ്സ് ഹാവ് ആൻ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഇല്ലേ? എന്താ? If you look at their tusks, I'm not just talking about them using them for forced labor, but I'm talking about tusks. So let's say there's a situation where I'm just going to give you, let's say you are part of a forest range. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? you arrested a couple of poachers. Poachers എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ ആരാണെന്ന്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് അവരെ വിൽക്കുകയോ അവരെ പാർട്സിന് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പോച്ചേഴ്സ്. You arrested a couple of poachers and you found out they have 2 tons of tusk with them. ഈ ആനയുടെ ടസ്ക് 2 ടൺ ടസ്ക് അവരിലുണ്ട്. What will you do? ടസ്ക് നിങ്ങൾ പിടിച്ചല്ലോ. ടസ്ക് പിടിച്ച് പോച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു, അവരെ കേസിലൊക്കെ വിട്ടു കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? You guys still have these tusks with you. നിങ്ങളായിരുന്നു ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും?
what would you do with the 2 ton of dust you have gotten back? Can you give me an answer? Any answer is fine. destroy ചെയ്യും. ട്രേഡ് ചെയ്യും. അല്ല റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ റെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലടോ. നിങ്ങൾ പിടിച്ചതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. destroy ചെയ്യും. ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, വേറെ എന്ത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? ട്രേഡ്. ട്രേഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നോക്കും. എന്തിനാ? കാരണം ഇത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന കാശ് ഓർ മണി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അതർ ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റാണ്. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ? ഇഫ് യു ട്രേഡ് യു നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് മണി. നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയല്ല, ആ ഒരു ഏരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഹിയർ ഇസ് വേർ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, അതറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക്. ദിസ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഓൾ ഓവർ ദ ഗ്ലോബ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ കോണ്ടിനെന്റ് കോൾഡ് ആഫ്രിക്ക. ആൻഡ് ആഫ്രിക്കയിൽ കെനിയ ആൻഡ് ടാൻസേനിയ they have a lot of game reserves. അല്ലേ? അപ്പോൾ കെന്യയിൽ വൺസ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് വാസ് കെന്യ വേർ അവര് ടസ്ക് ഇങ്ങനെ 2 ടൺ അല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് 200 ടൺ ടസ്ക് ആണ് അവർ പിടിച്ചെടുത്തത്. All of this 200 tons they destroyed. See, it's not the fact that Kenya is an extremely rich country where it doesn't need money from the tusk they sell. But what they were thinking is once they start selling these tusk, if a tusk now what will happen is it's going to create a culture where more animals could be hunted for their parts. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇന്റർനാഷണൽ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. സാർ ഈ ടസ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ ബേൺ ചെയ്യോ അതോ? ബേൺ ചെയ്യും. They burned it. വലിയൊരു ഹീപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യും. I don't think 200 ടണ്ണല്ല, കനേക്കാളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന 200 ടൺസ് ആണ്. ബട്ട് ഐ റിമെമ്പർ റീഡിംഗ് ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ came in this. I don't know if you read this magazine, but there is this very important magazine called Down to Earth. A very beautiful magazine. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റിയ മാഗസീൻ ആണ്. ഇതിലെ പല പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, can use for your UPSC preparation. Okay, but Down to Earth it always focuses on environment and everything. And അതിൽ വന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കെനിയയിൽ അവർ പിടിച്ചെടുത്ത ടസ്ക് like it was very big, like a huge cache of tusks, but they destroyed the entire thing by burning it up. Okay, so they burned it. And this is an example where you can use international best practices to support your decision. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ യു കൻ ഓൾവേസ് മെൻഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണലി നമ്മൾ പല കൺട്രീസിലും കണ്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കെനിയ നമ്മൾ കണ്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ യു ഹാവ് 1, 2, 3, 4 അഡ്വാൻറ്റേജസ്. തീർന്നു. യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഡൺ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമുണ്ടോ? സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? This is how you can use international best practices to solve an ethical dilemma. Okay. Now you also have something called chain of accountability. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പാടാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can always go and ask your boss or the person or his or their boss or her boss. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെയും we can either ask this person or this person or this person. നമുക്ക് ആരെയും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും, ഇല്ലേ? So always remember there's a chain of accountability and you can always make use of it to solve an ethical dilemma. Okay? ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? So remember, ethical dilemma solving, you can use a couple of tools, some of which are code of ethics, law of the land, code of conduct, precedents, international best practices, and the chain of accountability. Okay? സംശയം ആർക്കെങ്കിലും? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ,
Now, ഈ chain of accountability എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is not just your accountability to your seniors, but you should also remember that as a bureaucrat, as a future bureaucrat, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ കയറാൻ പോകുന്നത്, you are going to be part of this machine called the bureaucracy. അല്ലേ? നാളെ നിങ്ങൾ bureaucracy കയറുമ്പോൾ you remember that you are going to be responsible. Your actions are all going to be responsible to the executive. ആണല്ലോ? നിങ്ങളെ മന്ത്രിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രിമാരോ ആരാണെങ്കിലും you are going to be answerable to the executive. And this executive is answerable to whom? They're answerable to the legislature. And this legislative is answerable to the people. So in a way, as a bureaucrat or as a future bureaucrat, you are also going to be answerable not just to the executive, but also to the legislative and also to the people. Okay? ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നിർത്തുക, ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വി നോ അബൌട്ട് വാല്യൂസ് അല്ലേ, ബട്ട് there will also be times when values are also going to be in conflict. Okay, and അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരാം. യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ വാല്യൂ കോൺഫ്ലിക്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്. സോ this is how you suppose they talk about value conflicts. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ please remember, you do not just focus on just one of these. I would suggest you focus on both of them. ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ there will be a very high tendency for you guys to just focus on one single approach. In ethics, or at least in UPSC, I would recommend that you don't have this. Think of everything from a multidimensional approach. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും, നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ ഡിസിഷന്റെ കോൺസിക്വൻസസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ ഡയറക്ഷൻ. അറിയാലോ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളെ സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ് എ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു give, let's say, 20 lakh rupees to 3 Adivasi families. You think it is affecting only the 3 Adivasi families? It is not. It is affecting even more people than that. Okay. ഈ Adivasi families പറയുമ്പം it might be around 20 people. And ഈ 20 people വരുമ്പം ഈ 20 peopleനോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് ബെറ്റർ ആവും. So you remember that every single thing that you do or decide to do, you are going to create a lot of dimensional approach to it, which is why all of your answers should also be multidimensional. And please make sure that every time you answer or every time you approach an answer is going to be multidimensional. Okay? So value conflicts. For value conflicts, please remember there can be two types of value conflicts. One between two people, and one among us or within us itself. Okay? Now, there will also be conflict of authority. Or conflict of authority എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിൽ യു വിൽ ബി ആൻസറബിൾ ടു മോർ ദാൻ വൺ അതോറിറ്റി. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് CAG. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ലെറ്റ്സ് സേ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, and you're doing something for the government. Who are you answerable to? You're answerable to the minister in charge. ആണല്ലോ. ബട്ട് സപ്പോസ് നാളെ CAG വരുന്നു, അവർ പറയുന്നു നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് നടത്തണം, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം യു, ഗിവ് us എവറിത്തിങ് യു ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഓൾസോ ആൻസറബിൾ ടു ദ CAG. And this is something that is going to come very naturally to a lot of situations. Okay, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും യു വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വരുമ്പോൾ there is always going to be some
amount of conflict. അതിന്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാർട്ടി ആൻഡ് പാർലമെന്റ്. എന്താണ്? സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു MLA ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു MP ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യു ആർ ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു ബി responsible, or you are always going to listen to what the party is saying. But as an MLA or an MP, you are not just supposed to be looking after the party, but you're also supposed to be looking after the parliament. And you become answerable to both the party and the parliament. And that's also a good example of a conflict of authority. കുഴപ്പമുണ്ടോ? Okay. Now, remember, there is conflict ഉണ്ടാകുമ്പോൾ there will also be a role of conflict. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ എന്ത്? Please remember, intrapersonal conflicts are actually more difficult. അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു, you have to decide between two of the most important values you have. Let's say you have the principle of honesty, but you also have the principle of integrity. Okay? And അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? They're seeing that, okay, and you might be an IB officer. ഒരു IB officer ആകുമ്പോൾ integrity എന്ന് പറയുമ്പോൾ you are trying to make, പക്ഷെ suppose there's a case situation where you cannot put out information, or you are not supposed to be putting out information, but you as a person understand that this is going to do more good for society than anything else. So as an IB officer, your integrity is preventing you from coming out with this news, but as a person, your honesty is also forcing you to come out with this. So your values are going to be conflict. അപ്പോൾ intrapersonal, please remember, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ, that is going to be more difficult to approach than interpersonal conflicts. Okay? And അവിടെയാണ് വരുന്നത്, always remember there's something called conflict of interest. Conflict of interest എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രിൻസിപ്പിൾസും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് conflict of interest. And this is going to be a recurring theme in ethics. So I would recommend that you already have examples for conflict of interest ready. It can be either from your personal life or from your professional life, but it would be best if you have both. Okay? Now, ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, conflict, we have talked about conflict, but the biggest question is, why do conflicts occur? എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം is one, needs vary. ദാറ്റ് ഇസ്, നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്ന ആൾക്കാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നീഡ്സ് എന്താണ്, ദേ ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു വേരി. ആൻഡ് ആ നീഡ്സ് വേരി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അറൈസ് ആവുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ആൻഡ് think of every single conflict you have ever been in your entire life. It might be with your friends, it might be with your parents, it might be with your partners, it might be with your kids, it might be with anyone. If you think of any of these conflicts, you will understand that the basic reason why conflicts have occurred is because your needs have started varying. Okay? And ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സർവന്റ് വേഴ്സസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ്. നമുക്കറിയാം, ആസ് എ പബ്ലിക് സർവന്റ് യു ഹാവ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്സ് ടു ഡു. അതേ സെയിം സമയത്ത് യു ആർ ഓൾസോ ആൻസറബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ്. സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് കാണും? യു വിൽ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ്. സോ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു വേരി, which means there would be conflict. നമ്മൾ വിചാരിക്കും both of these people are going to work for the development of the country. And that is exactly what should be happening ideally.
പക്ഷെ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണോ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത്? Is it always ideal things that are happening all among us? No. So അതാണ് പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക the biggest reason why conflicts happen is because your needs are going to vary. Okay? And this, please remember this. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ always remember, you can always talk about the fact that it's all about the needs. Okay? Now, the other way in which you can solve an ethical dilemma, we are still in ethical dilemma. Okay? ഒരു ethical dilemma solve ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the other way in which you can deal or do it is called altering the frame of reference. For example, നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നു. Let's say there is a riot going on in a part of the city. Okay? And you are actually an IPS officer who's come from the same part of the city. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി an IPS officer. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ there will be times when you will be confused because you might have to decide in favor of the people that you've always loved or in favor of the police that you have always cared about. So you might be in an ethical dilemma. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് the other way of solving an ethical dilemma is altering the frame of reference. So when you say altering the frame of reference, one easy example or one easy thing you can do is look at it from a third party point of view. You try analyzing the situation like maybe a journalist from outside and he's looking at the situation. He's like, he or she is seeing what he's seeing, the problems of the people and the problems of the police. And then they realize that, oh, okay, there is this one way in which you can solve it. Or there is this one, you see that the people have done so many bad things. So you have to use force to suppress the people. Or you feel that the police police are using overuse of force. Again, you can always support the people and say, okay, police, you should not be doing this. So you can always alter the frame of reference. നമ്മൾ നോക്കുന്ന കണ്ണുകൾ നമ്മൾ മാറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can also get an answer there. Okay? So ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. This is also one way of solving an ethical dilemma. കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇതുവരെ? This we can also call as a zero-sum game. Okay? The reason why I'm giving you all of these words, frame of reference, zero-sum game, you can very well use them in your answers. If you use them in your answers, it is going to make your answers look crisp. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 2 സെന്റൻസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ 3 വാക്കുകൊണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. Okay? So don't be hesitant to use these words. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കരുത്, ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കരുത്. Use them as simple as possible. Okay? All of this you will get only through experience. And experience is coming through practice. Okay? Now comes to the power of liar. And ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ലയറിന് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. ആൻഡ് ഈ ലയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് ബേസിക്കലി law of the land, professional integrity, accountability, and responsiveness. At any point of time in your life, or even in your ethical case studies or anywhere, you are asked to choose between these 4. Always remember that the most important thing in all of these 4 is basically the law of the land. That's the first thing you should be choosing. The second thing you should be choosing is your integrity or your professional integrity. The third thing you can choose is accountability. And the fourth thing you can choose is responsiveness. ഇത് പറയാൻ കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ
you might be forced into a situation where you will have to forego on one of these. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ law of the land, professional integrity, accountability, responsiveness. ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആദ്യം കളയാൻ തയ്യാറാവുക? Always remember, the first thing that you should always let go, അല്ലെങ്കിൽ the least important thing in this is basically the responsiveness. So the first thing that you can let go is basically the responsiveness. The second thing you can let go after responsiveness is basically your accountability. അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമല്ല, ഇതിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കളയണം. ഇതിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ we have to make sacrifices എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, do not make sacrifices on the law of the land or professional integrity, but you can make sacrifices on the responsiveness of your agenda or your accountability. Then you can let go of professional integrity. Always remember, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആൻസേഴ്സിലോ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന കേസ് സ്റ്റഡീസിലോ never go against the law of the land. Because law of the land against നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, which shows that you guys are willing to go against the law if it deems fit. But as a civil servant or as a future civil servant, you have to understand that you have no power or authority to go against the law of the land. Okay? അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ law of the land നിങ്ങൾ jeopardize ചെയ്യരുത്. If you have to forego or if you have to let go of some of these, always remember, let go of responsiveness first, and then comes accountability, then comes professional integrity, and finally comes the law of the land. So the responsiveness define ചെയ്യാമോ? Responsiveness എന്ന് പറയുമ്പോൾ, let's take the example of wait a minute. Let's say there is a scheme. Okay, ആ സ്കീം നമ്മൾ so ഈ scheme is basically meant for tribal women above the age of 60. Okay, and ഇവർക്ക് നമ്മൾ സ്കീം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി you are the officer responsible for giving the scheme. റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്കീം എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആകും, അല്ല ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് റെസ്പോൺസിവ്നെസ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ you already understood that maybe there are 100 people you can save or 100 people who you can give the benefit to. But because of some dire situations, maybe at one point of time you are only given like 50% of your funds. So you are forced to decide on the first 50 people. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ you find out the most deserving of these 50 people and you give it to them. ആണല്ലോ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസിവ്നെസ്, your effectiveness or your efficiency. ഇത് മനസ്സിലായോ? കുഴപ്പമുണ്ടോ? Basically, it talks about how you are responding or how you are changing according to external stimuli. And that can be the first thing that you are going to change in situations where you are forced to change. Okay? ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ you might have to forego of more things. ഇപ്പോൾ accountability വരാം, integrity വരാം. പക്ഷേ please remember, responsiveness എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എത്രത്തോളം അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് how are we going to respond to an external stimuli? Please remember this. Okay, that can be the first thing that you can change, or you as a civil servant is bound to change. അതൊരു എത്തിക്കൽ ഡിലിമയുടെ എത്തിക്കൽ ഡിലിമയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെസ്പോൺസിവ്നെസ് എങ്ങനെയാ സർ അത് മാറ്റി വെക്കുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇവിടെ let's say you have to choose between, okay, we say that L is law of the land, R is responsiveness ആണല്ലോ. Let's say this came because of a law. Okay, and you feel that you can maybe go and you can influence the politicians and make sure that ഈ law change ചെയ്യാം, ഈ law change ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന്
ഈ 100 പേരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ 100 സഹായിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മേ ബി നമുക്ക് നാളെ കുറെ വർഷം കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് ദ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ചൂസ്? യു ആർ ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ടു മേ ബി സേവ് ദ 50 മോസ്റ്റ് ഡിസർവിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഔട്ട്റൈറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആയിട്ടും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടും നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആയിട്ടും ഇന്റഗ്രിറ്റി ആയിട്ടും കോൺഫ്ലിക്ട് വരണമെന്നില്ല. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ യു ആസ് എ സിവിൽ സർവന്റ്. അത് ഓർത്തിരിക്കണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾവേസ് ചൂസ് ടു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ദിസ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ വെരി റാൻഡം എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കൽ ഡിലേമ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരുകയാണെങ്കിൽ, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, കൂടുതൽ ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരണം, കൂടുതൽ ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സ്കീം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാതെ, ഉള്ള ഫണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവം എന്താണോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, എഫക്റ്റീവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, because to be very honest, why we keep saying these things is, if you might have seen this in your years of experience, that nothing ever goes the way you intend it. ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഓക്കെ ലോ കൊണ്ടുവന്നു, പക്ഷെ പല സമയത്തും ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ലോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കാണില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. Do you know what's going on in the US in the case of the IRS? ഇന്ത്യയിൽ IRS ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ആൻഡ് യു ഗൈസ് ആർ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ IRS അല്ലേ? സോ IRS എന്താണ്? അവിടെ റവന്യൂ സർവീസ് ആണ്. I think for them it's called internal revenue service or something like that. What happened in the US is the people in power are reducing the funding for the IRS. And this is basically because Republicans are in power. Republicans പറയുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ ട്രംപിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ ട്രംപിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പൊ ട്രംപിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are all business people. They passed a bill to reduce the funding of the IRS. Now what happens? Now suppose you are giving a case study that you are an American agent and doing this, but what do you see? Do you say that, oh no, we have to go change the law? ലോ മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മൾ ലോ അഫക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ലോ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയൂ, അതോ ഉള്ള കാര്യം വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും? പല സമയങ്ങളിലും ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് എനി കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റൈറ്റ് ടു ഗോ ആൻഡ് ആസ്ക് ആണല്ലോ. നമ്മൾ ഇലക്ട് ചെയ്ത് വിട്ട ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ അവിടെ പോയി വെറുതെ ലോ മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് അടി കൂടുന്നു. നമുക്ക് യു കൻ ഓൾവേസ് ആസ്ക്, but more than that, what is more going to be effective for you and for the people is going to be your work. Okay, so ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Like I'm just giving you a very random example of this law of the land and responsiveness. Okay, കുഴപ്പമുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായില്ലേ ആർക്കും? ഓക്കെ സർ, ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ അൺലോഫുൾ ആയിട്ട് ലോ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്ത് കേസ് സ്റ്റഡി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നാൽ ലൈക്ക് ഇപ്പം അതിനെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ, അതോ ഇപ്പം ഈ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ കേസ് വെച്ച് സംസാരിക്കണം? Exactly. Like അവിടെയും ഒരിക്കലും, I mean, this is something you have to remember, that never speak against the government. ഔട്ട്റൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പോവാതെ യു കൻ ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ, ലെറ്റ്സ് സേ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഈ ഒരു 3-4 ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സിൽ ഡോണ്ട് ഗോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ്. കാരണം നിങ്ങൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ച് കയറാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളാണ്, ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് കയറാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് more often than not, like I know that there will be times when some bills or some acts are going to be against
or against our personal beliefs. അല്ലേ? പക്ഷെ മോർ ഓഫൻ ദാൻ നോട്ട് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ആൾക്കാർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഒരിക്കലും തള്ളി പറയരുത്. ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസിനോ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒരിക്കലും ഔട്ട്റൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്ലീസ് റിമെമ്പർ യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബാലൻസ്. പറയാം ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ബെറ്റർ ആകാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3-4 കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചില നെഗറ്റീവ് ഡ്രോബാക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫുള്ളി എഫക്റ്റീവ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് ഇൻ all of your answers. ഒരിക്കലും never ever ever go against government. കാരണം അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ you will either become a leftist or rightist. ഇല്ല. As a bureaucrat, you are not supposed to go anyone. You are always supposed to be in the center. Okay? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു വലിയ ശതമാനം കാര്യങ്ങളും will always be for the benefit of the people. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ it would be very difficult for you to only criticize the people unless you are either the left or the right. So criticize the government if you are either the left or the right. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് തള്ളി പറയരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു IR വരുന്നു പറയാം, നിങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും? യു വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ കേസസ് വിത്ത് ഹയർ ഇൻകം. ഇപ്പം കേസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം അല്ല, ഓക്കെ, കേസിന്റെ വോളിയം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. കൂടുതൽ പൈസ പറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പുറകെ ഇവർ പോകാൻ തുടങ്ങും. മേ ബി ഇച്ചിരി പറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പുറകെ ഇവർ പോകില്ല, കൂടുതൽ പറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പുറകെ പോകും. അത് എന്ത് ചെയ്യും? that will have a psychological effect on people. And you would also say maybe we'd also go with the policy of having random cases. And then you will have a computerized system where you decide on random cases. ആ cases follow ചെയ്ത് എല്ലാ കേസിനും പുറകെ പോവാതെ പല സമയത്ത് റാൻഡം കേസിന് പുറകെ പോകും, which means that nobody can hide their things from the IRS. So see, this is just a very random, I don't think this question will ever come. But I was just giving you a real life example of of what is going on. Okay. And when you get into service, you'll also see that some of these things are also happening in our country. I'm not saying IRS funding or anything, but you will also feel that the power of agencies. Let's take the example of the CBI. ഇന്ത്യയിൽ CBI ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നത്? CBIക്ക് പവർ ഉണ്ടോ എല്ലായിടത്തും? CBIയുടെ പവർ ആരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? CBIയുടെ പവർ ക്യാൻ ഈവൻ ബി ലിമിറ്റഡ് ബൈ എ സ്റ്റേറ്റ്. കാരണം CBIക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് കേസ് എടുത്ത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പുറകെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം. സ്റ്റേറ്റ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഈ CBIക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ് പോകാൻ പോലും പറ്റില്ല കേസിന് പുറകെ. പക്ഷെ ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് പറയണം പോയി എടുത്തോണ്ട് വാടാ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CBIക്കും പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതല്ല, സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട്റൈറ്റ്ലി ഡിനൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ CBI ഹാസ് നോ പവർ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. An example is what is happening in West Bengal. West Bengal has taken out has refused the CBI these powers, which means CBI can't go and arrest people just because they feel like something is going wrong. Okay, Mamata Banerjee നല്ലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ് നടത്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആക്ച്വലി ലിമിറ്റിംഗ് ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ ഏജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ? പക്ഷെ അവിടെ എന്താ? ലോഫുള്ളി സ്റ്റേറ്റ് പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? CBIക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സംശയമുണ്ടോ? വേറെ എന്തിനുണ്ട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. പോയോ?
So, Yes, sir. Okay, please. okay. Okay. Where are there any doubts? Please ask. I know it's a little complicated, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ you will feel much different. You will feel that it makes a lot of difference. Okay. Now, let's go into something called moral absolutism. ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? ഒന്നുമില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ മൊറാലിറ്റി or your morality is the only right or correct morality. ബാക്കി എല്ലാവരും immoral ആണ്. Okay. Especially used by religious fundamentalists. അത് ഏത് റിലിജൻ വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ ഒരു റിലിജന്റെ പേരെടുത്ത് പറയണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന ഏത് റിലിജൻ ആണെങ്കിലും അവരുടെ റിലിജിയസ് ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. അവർ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി, ബാക്കി എല്ലാവരും തെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഇത് നല്ലതാണോ? അല്ല. അപ്പോൾ I'm just giving you words which we can use for your answers. കേട്ടോ. Moral absolutism. That is only your morality is right, everything else is wrong. Now, there is also something called doctrine of double effect. ഈ doctrine of double effect എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻസിനും ഒരു നല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, let's say it has a good decision, it can have a morally bad side also. Okay, which is usually the side effects were not intended. One example is abortion. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അബോർഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? യൂഷ്വലി ചില സമയങ്ങളിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ ദ പേരൻസ് അവർ റെഡി അല്ലായിരിക്കും. ദേ വിൽ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഓക്കെ maybe we don't have the financial resources to look after them, so let's kill the baby, or let's let go of the baby. But when they let go of the baby, there will also be a lot of people who say that you're actually killing life. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ഡിസിഷൻ ആണ്, പക്ഷെ അതിനെന്താ ഒരു മോറലി ബാഡ് സൈഡ് എഫക്റ്റും കൂടെ കാണാം. അതാണ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഡബിൾ എഫക്ട്. Okay. Now, next, the other thing you have to remember is ethical reasoning. Now, ethics use ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ethical dilemma solve ചെയ്യുമ്പോൾ what is going to happen is you are going to see how good or bad your ethical reasoning is. For example, നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു, ഇയാൾ നല്ലൊരാളാണ്, he is a good person. We say that, oh, this is a very bad thing to do. How do we reach that reasoning? It is with the help of ethics. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൽ റീസണിംഗ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് us മേക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ്. ലെറ്റ്സ് സേ ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ, അവളൊരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈബറി തെറ്റാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അതും ഒരു എത്തിക്കൽ റീസണിംഗ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് അഡ്മിറബിൾ. ഓ, നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള കുട്ടിയാണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും എന്താണ്? അതും ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. വൈ? വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എത്തിക്കൽ റീസണിംഗ്. So this is what we can do with ethics. Okay. Now, the next important area which we have to talk about is called ethical principles. Do you guys need a break? ആവശ്യമുണ്ടോ ബ്രേക്ക്? ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, now we'll go with ethical principles. Now, what are basically principles? പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും? What are principles? Anyone? Set of rules. You can say set of rules. Okay. എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വെച്ചിട്ട്? അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ എത്തിക്കലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒന്നുമില്ലടോ, എത്തിക്കലി സൗണ്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയർ എല്ലാം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയറോ ആക്ഷൻസോ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന് റൈറ്റ് ടൈമിന് വരുന്നത്, യു സേ യു ആർ ഓൾ പങ്ക്ച്വൽ.
That is because of what? That is because that according to your principles, you always want to be on the right time. You don't want to create any disturbance. You don't want to create any ruckus. So you are always coming at the right time. So you can say that principles are a set of rules that you follow, which will help guide your actions. Okay. And it will also help guide your behavior. Now, the question here is, can you define some ethical principles? And ethical principle പറയുമ്പോൾ remember എന്താണ് നമ്മുടെ decisions കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ethical principles. So, can you give an example of ethical principles? Anyone? Examples. You can give me any principle that is very valid or very important to you. എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? സർ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? എനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണ് തെറ്റാണ് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? Be honest. എപ്പോഴും ഹോണസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. വേറെ ഓണസ്റ്റി. നമ്മളുടെ ആക്ഷൻ വേറെ ആൾക്ക് പെയിൻഫുൾ ആയി തോന്നാതിരിക്കുക. അതെ, നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ലെറ്റ്സ് സേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് നോട്ട് ഹേർട്ടിങ് അതർ പീപ്പിൾ, അങ്ങനെയും പറയാം. വേറെ ഇത് ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് കേട്ടോ. വേറെ now let's see, I'll give you a couple of examples now. അങ്ങോട്ട് the first principle that we will talk about here is the principle of honesty. Okay, have you ever seen this picture? ആരെങ്കിലും? Anyone? BBC ഒരു സ്ക്രീൻ ഗ്രാബ് ആണ്. I'll give you a small let's say a clue. This happened in the year 2008. This became a very important picture for a lot of discussions that happened over a long period of time. Even it happened like I think 2 years ago also. This picture came up again. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഈ പിക്ചർ? ഒളിമ്പിക്സ് എവിടെ നടന്നത്? ബീജിംഗ്, ചൈന. ബീജിംഗ്, വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ 2008 ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ചൈനയുടെ നാഷണൽ ആന്തം പാടാൻ വന്ന കുട്ടിയാണിത്. ഓക്കെ, like the entire world is watching China, and we actually saw those images of the inauguration ceremony. Very beautiful. ഭയങ്കര പൈസ ഇറക്കി നല്ലതുപോലെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്ത ഒരു സെറമണി ആയിരുന്നു. ആ സെറമണിയിൽ വന്ന് നാഷണൽ ആന്തം പാടിയ കുട്ടിയാണിത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയാണ് നാഷണൽ ആന്തം പാടിയെന്ന് ലോകം വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയാണ് ശരിക്കും നാഷണൽ ആന്തം പാടിയത്. ഈ കുട്ടി എന്തെയായിരുന്നു? ടിപ്സിംഗ് ആയിരുന്നു. So can you imagine in an international stage, on an international stage, a very powerful country like China is doing this? ആരും അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു എന്തോ ഒരു സ്കാൻഡൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ന്യൂസ് പുറത്തു വരുന്നത്. That ഈ കൊച്ചു വെറും എന്തായിരുന്നു? She was just a face. And this girl was the voice. Do you think China did the right thing? Did China do the right thing? No ആണോ? യെസ് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Why do you say no? ബിക്കോസ് സോങ് പാടിയ കുട്ടിക്കല്ലേ സാർ ആക്ച്വലി ഒരു കാലിബർ ഉള്ളത്. അതെ, അപ്പം ബേസിക്കലി യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് this shows that you can actually you're not giving enough credit to the owners.
അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത്, യു ആർ ഓൾസോ പ്രൊമോട്ടിംഗ് cheating among international stages now, because now this will follow. If you go to the next one, you will see that these things are going to keep happening over and over again. അപ്പോൾ one thing to remember is this can be called as deception. ഡിസെപ്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഒന്ന്, കള്ളം പറയുന്ന ഡിസെപ്ഷൻ ആണ്, ഇല്ലേ? നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നമ്മൾ കള്ളം പറയുകയാണെങ്കിൽ we can call it as deception. ആൻഡ് ഈ കള്ളം പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ടു മിസ്ലീഡ് അതേഴ്സ് ഇന്റൻഷനലി. വേറെ ആൾക്കാരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ലൈങ്. ഹാഫ് ട്രൂത്ത്സ് ആർ ഓൾസോ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിസെപ്ഷൻ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഹാഫ് ട്രൂത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹാഫ് ട്രൂത്ത്സ്, പാതി സത്യം പറയുന്നത്, ബാക്കി പാതി കള്ളമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പാതി നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ചെയ്തിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Especially mostly, I have a feeling most of us would have done it with our parents. അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി പാതി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അതും എന്താണ്? can be called as a deception. Okay, and this may also result in future harm. But finally you have to remember that നമുക്ക് സത്യം അറിയാം, ആ സത്യം നമ്മൾ മിണ്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസെപ്ഷൻ. So the most fundamental thing you have to remember about the principle of honesty is that it also talks about the truth. Truth ആണ് നമ്മുടെ honesty അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ. Okay, and here comes the next question for you guys. Should one lie in the name of national interest? Ten marks, 150 words. I believe I have 3 more answers to correct and send it to you, but ബാക്കി എല്ലാവരും കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ go through your answers and please make sure that you have like you make sure that just if you have any doubts, keep it with you so that next time we can discuss each of them. Okay, like we'll have a one-on-one discussion this weekend if possible. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർ can wait till tonight. You will get it tonight, right? Because we have a couple of students who are appearing for the mains. അപ്പം തിരക്കില്ല നമ്മളെല്ലാവരും, പക്ഷെ we are going to do this anyway. Okay, പക്ഷെ we are going to give it to you for definitely by today. And I want you guys to attempt this question today. Should one lie in the name of national interest? But can you give an answer now? Can anyone say yes? And can ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ 2 കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, but can anyone give me reasons for a yes here? സർ, ഒരു ലാർജർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീനൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് ലൈ ചെയ്തൂടെ? വെരി ഗുഡ്. എന്താ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം? നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്നത് തെറ്റില്ല, അല്ലേ? വേറെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? വേറെ any examples? ഏതു? സ്പൈയിങ്ങും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റഡ് ആണ്. കാരണം സ്പൈയിങ് is many types of spying. Have you ever heard of something called industrial espionage? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? I'll give you a small example. കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാരും വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. We were all scared and worried. And you saw that there were major pharmaceutical companies and biological institutes who were doing research. അല്ലേ? ആൻഡ് ഇവര് തന്നെ ഇപ്പൊ USA എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ പല സ്ഥലങ്ങളും പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഈവൻ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും എന്ത് ചെയ്തു? They were doing a lot of research on COVID and trying to find out how it affects people and എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് there was a report which said that China was actually hacking into all of these institutes. ഒന്ന് രണ്ടും അല്ല, all of these institutes. Why? To get more research on, to get the data from their COVID research. Is that a good thing to do? Do you think, let's say, China എടുത്താൽ വന്നിട്ട്
അതിപ്പോ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കും. ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ത്യ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവര് Indian government also ensured that we were also spying in on all the major research universities or positions in the US. Is that good or bad? So always remember, ethics നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും സിറ്റുവേഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം സ്പൈ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക, വേറെ ആൾക്കാരെ ഹാം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ ആൻസേഴ്സ്. Please remember that anything you can think of can be used in answers, but the biggest thing and the biggest point you remember is you always have to substantiate whatever you're saying. നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? You should be able to substantiate. Okay? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. So ഇതാണ് this is your homework for today. Before we meet for next class, I want this sent to me. Okay? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Okay. Next one. So the first principle we talked about is the principle of honesty. And the second principle we are talking about is again, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, the principle of doing no harm. എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല ആക്ഷൻസും എന്തുണ്ട്? They might end up harming other people because all our actions have consequences. Some might be harmful to us or to other people. And other, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? As a principle of doing no harm, and if you believe that this is one of your principles, you should be avoiding doing those things. Okay? And ഈ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഹാം മൈറ്റ് ബി ആക്സിഡന്റൽ ഓൾസോ. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കാരണം യു മൈറ്റ് ബി ഹാർമിങ് someone else. That also goes against the principle of doing no harm. Because നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പോലും ആരെയും ദ്രോഹിക്കാനോ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. And accidentally we can talk about these things, but have you ever thought about reckless actions? Let's say you have a 14-year-old kid who comes up to you and tells you that നിങ്ങൾ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സത്തളയും, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, would you buy a scooter for them? Because when you do that, what are you going to prompt? You're going to prompt reckless actions. Okay? And these ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവർ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വിത്തൗട്ട് പ്രോപ്പർ ലൈസൻസോ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷനോ ട്രെയിനിങ്ങോ ഇല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ what will happen? There might be a point where their reckless actions are going to hurt someone. So you have to remember that as the principle of doing no harm, it requires us to avoid harming others both directly or even indirectly. Direct ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ ആരെയും ഹാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. And that is also a principle of doing no harm. Okay? The next principle we can talk about is called the principle of fidelity. Fidelity എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അറിയോ? എന്താ? What is the meaning of fidelity? Anyone? എന്താടോ? ഒന്നുമില്ല. ബീങ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് ഫിഡലിറ്റി. സോ വെൻ യു ആർ വർക്കിംഗ്, സോ ലെറ്റ്സ് സേ നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ even in your personal life, let's say you have a partner and you decide to cheat on them, that is actually you call them as infidelity. If your partner, you try to stay truthful as much as possible. So the principle of fidelity means that one should always fulfill your commitments. നമ്മൾ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 3 മണിക്ക് നമ്മളിവിടെ എത്തുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ you might know some people who
are always there at 3 o'clock. But you might also know some people who are waking up from their beds at 3 o'clock and will reach there at 5 o'clock. Adendana, do you think they're fulfilling their commitments? No. So, as if you follow the principle of fidelity, you will always all honor and fulfill the commitments you give, especially the agreements, the contracts, the promises, the oaths. എന്താണെങ്കിലും you will try to fulfill your commitments. The next thing is you all should also learn to act faithfully. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, let's say you have a best friend, and then you also hear that there is another friend of yours who's talking bad about your best friend. What do? You actually stand up for your best friend. Aanallo, you say that, hey, no, this is not what he is. You should not be saying these things. So, നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്സ്, അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഓൾസോ. ഇവിടെ എന്താ, ലെറ്റ്സ് സേ you are a scientist working for ISRO, and tomorrow the Russian space agency വന്ന് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു, can you sell us the blueprint for the GSLV? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാശ് തരാം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി ജീവിതം മൊത്തം സെറ്റ് ആകാൻ ഉള്ള കാശ് തരാം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ would you listen to them? No. Because as a member or as an officer working for ISRO, the relationship you have, even though the relationship you have is with ISRO is that of an employee. You are an employee of ISRO, you are still going to act faithfully. You're always going to fulfill your obligations that you made first. And remember, ഈ ഫിഡലിറ്റി ഉള്ളപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും എന്തോ ഉണ്ടാവുക, ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഫിഡലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Do you think that if you don't have fidelity, there would be any trust among anyone? No. So remember that trust ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to follow something called the principle of fidelity. And trust is a huge area for civil services. We'll talk about trust ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ. But remember this, trust ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a person or the people that you listen to should always follow the principle of fidelity. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്. അവർ ഇന്നൊരു കാര്യം പറയും, നാളെ മറിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഫോർ ദം ഫിഡലിറ്റി ഇസ് അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവർ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം നാളെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഫിഡലിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് കംസ്, ആൻഡ് ഫിഡലിറ്റി വരുമ്പോൾ യു ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് സംതിങ് കോൾഡ് ട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫിഡലിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പം വി ടോക്ക് അബൌട്ട് fidelity about in personal professional life, but if you talk about fidelity in standard workplace practices, you also talk about some things like ഒന്ന്, we following the standard operating procedures in places, respecting the lines of authority. അതറിയോ? അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എന്താണ്? സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോസ് ഉണ്ട്, ആ ബോസ് ഒരു ബോസ് ഉണ്ട്, ആ ബോസ് ഒരു ബോസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഈ ബോസിനോട് പോവാതെ നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയയും കൊണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. So what happens? You're actually breaking the chain of authority. Alle. This is also supposed to be against the principle of fidelity. Because ഒരു chain of authority ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Should always respect it. Okay? So always respect your line of authority and always make sure that you are established decision making procedures. ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ if in this organization it is said that decision making ആൾക്കാർ B ആണ്, B decision എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ ബോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബോസ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ every single time that this B is taking a decision, they have to use this. So if there is a decision making procedure established, you have to fulfill that also, and that is also a part of fidelity. Okay, now principle of fidelity ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് എന്താ, ചില സമയങ്ങളിൽ people will ask you to do something illegal or not right. Always remember that as a citizen or as a normal human being,
You have no obligation to fulfill assignments that are abusive or illegal. നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് വരുന്നു, ഓക്കെ, പറയുന്നു. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നാട്ടിലെ പട്ടിശല്യം ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്, ഡോഗ്സ്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവരെ പോയി പിടിക്കാൻ പറയുന്നു. ഗോ ലെറ്റ്സ് എല്ലാ ദിവസവും മിനിമം 10 ഡോഗ്സിനെ നിങ്ങൾ പിടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് ആസ് ഈ 10 പേര് പിടിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ഈ 10 പേരിൽ ഇവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വാട്ട് യു ഡു? യുവർ ജസ്റ്റ് സീനിയർ ബോസ് ടെല്ലിങ് യു 10 പേര് പിടിക്കുക, വേണമെങ്കിൽ 5 പേരെ തട്ടിക്കോളൂ എന്നൊന്ന് പറയും. 5 പേരെ കൊന്നോളൂ. Do you have an obligation to listen to this? No. Because you know that what they're doing is both illegal and abusive. Okay? So remember that if you follow the principle of fidelity, you also have no obligation to fulfill assignments that are abusive or illegal. Okay? Now, the next principle we can talk about is the principle of autonomy. And autonomy meaning എന്താണ്? It refers to our ability to act largely free of coercion. That is, ആൾക്കാർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ. Let's say, like hypothetically, you know that നമ്മൾ 11th and 12th എത്തുമ്പോൾ what happens? Our parents always tell us, ഓ വേണ്ട മക്കളെ, നിങ്ങൾ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ എടുക്കൂ, അതെന്താണ്, സേഫ് ആണ്. പല സമയത്തും you decide normally, but there are also times when you are also coerced into it or you are forced into it. And that goes against the principle of autonomy. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അതിന് we should be free from being forced into doing those things. Another example is being a transgender. Right? It is their right to make a choice. Avarkku gender, suppose they want to do a gender change surgery, suppose they want to wear women's clothes when they are men. So anything that they try to do, or even your, let's say, your life partner choices. Would you be fine with your parents or anyone or your friends forcing you to be with someone? No. You have the right to make those choices, and that comes under the principle of autonomy. Okay? The next principle we talk about is called the principle of confidentiality. എന്താണ് ഇത്? ബേസിക്കലി എന്താ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ. That is, information should not be released to people outside of certain circles. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ if you look at the oath taken by ministers, you'll also see that ഈ ഓത്തിൽ എന്ത് കാണും, അവർ പല സമയത്തും അവരുടെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് കാണുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്ത് പറയില്ല എന്നും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ ഓത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, will ensure that they will be privy, or they will be privy എന്ന് പറയുമ്പോൾ they will be privileged to hold or privileged to see some information which normal people cannot see. And അത് പുറത്ത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, സപ്പോസ് യുവർ friend is coming and telling you a secret. ഇത് പറയുന്നു, ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ it will harm me. But you also know that this secret might be beneficial for you economically. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പറയാൻ പാടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പുറത്ത് പറയാനും പാടില്ല, നിങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്കലി ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്ത് വരും? Both of them come under the principle of confidentiality. Okay? The next principle is the principle of lawfulness. And lawfulness പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ഒറ്റ സിംഗിൾ ലോ മാത്രമല്ല. As a citizen of this country, it is your duty to know what the basic constitutional laws, the legislative laws, that is, the laws passed by the parliament and the state legislatures, the executive or the administrative laws, നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ആൾക്കാർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലോസും റെഗുലേഷൻസും എല്ലാം എന്താണ്, ഓൾസോ കം അണ്ടർ ദിസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലോസ് ഫോം ബൈ ജുഡീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ. ജുഡീഷ്യറി പറഞ്ഞ് അത് യെസ് ഓർ നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും, let's even take the case of transgender rights.
അതിലൊരു ബില്ല് വരുന്നവരെ എന്തായിരുന്നു? ഈ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി എടുത്ത ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബിഗസ്റ്റ് ലോ. സോ വെൻ യു സേ യു ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലോഫുൾനെസ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ലോഫുൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും always remember it involves a lot of different laws. It involves constitutional laws, legislative laws, administrative laws, and even laws formed by judicial decisions. Okay? So, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്? We talked about the principle of honesty. We talked about the principle of doing no harm. We talked about the principle of fidelity, which says you have to be faithful to whatever you're doing. We talked about the principle of autonomy, where it is your right to make your own choices, largely free of coercion. Then you have the principle of confidentiality, where you're supposed to be hiding or making sure that the information that is privy only to you because of your profession or your standing, you are going to keep it for yourself. Okay? Principle of lawfulness. എന്താണ് അതും ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. These are the ethical principles that you have to talk about. Now, ethical principles പറഞ്ഞപ്പോൾ the other things you have to know is you are also going to have a lot of ethical rights. Now, ethical rights എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can be the right to know, the right to privacy, the right to free expression, and many more. ഇത് മാത്രമല്ല, you can have more and more ethical rights. But let's talk about the three most important rights, which are the right to know, the right to privacy, and the right to free expression. Okay? Now, ഈ right to know എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഓർക്കുക, it is always based in role and relationship. നമ്മുടെ റോൾ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണോ അത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു നോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, അതെന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റോൾ, യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് സേ you get married, okay, and you are finding something, there is something going on with you, and you might tell your partner some things, but you might not tell your parents those things. അല്ലേ? സെയിം കാര്യമായിരിക്കും, സെയിം കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ പാർട്ട്ണറോട് പറയും, but you will not tell your parents. You might not tell your siblings, but you might tell your best friends. അപ്പൊ എന്താണ്? Depending on who you are in the role and the relationship, you have the right to know. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. If you have these, if somebody talks about the right to know, always remember to talk about the right to information. ഇന്ത്യയിൽ വന്നൊരു മേജർ ആക്ട് ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ വായിക്കാം, read about it, because this is very important for ethics. Now, ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് one thing I can tell you is, or I have to ask you is, do you think sting operations കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you heard of sting operations? എന്താണ് No. sting operations? എന്താടോ? അല്ല, കേട്ടിട്ടില്ല സർ. കേട്ടിട്ടില്ല? ഇത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ഈ ഒളി ക്യാമറ വെച്ച് ജേർണലിസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയിരിക്കുമല്ലോ. എന്നുവെച്ചാൽ ആൾക്കാർ അറിയാതെ, എന്താ, അവരെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പല സമയത്തും യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഷൂട്ട് ഓർ ഗ്യാദർ എവിഡൻസ്, അല്ലേ? ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. എസ്പെഷ്യലി വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ, അതാണ് സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇവര് പറയല്ലോ, സാർ ഓ ഒരു ഡൗട്ട് നമ്മൾ വെച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോ. സാർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ അവർക്ക് ആ. റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തൂടെ? എക്സാക്ട്ലി, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരാം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്താണ്? ഡൗട്ട് വെച്ചോളൂ. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഐ എം ഗ്ലാഡ് യു തെറ്റായിപ്പോയോ? തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വേ. ഐ എം റിയലി താങ്ക് യു ഗ്ലാഡ് സർ. യു തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വേ. കാരണം എന്താ, സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, അപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു, സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആണോ അല്ലയോ? നമ്മൾ ഇപ്പം പല സമയം ന്യൂസിൽ കാണുമല്ലോ, ഈ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പേഴ്സണൽ വികാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവന്തോ കേസ് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വികാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ഓർ നോട്ട്? സോ സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾവേസ്, നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റിഫയബിൾ. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു impinge on a variety of rights, including the right to know.
ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ടു നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഏത് വഴി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതേ സെയിം സമയത്ത് ടോർച്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ഇപ്പൊ പോലീസുകാർ അവരിപ്പോ കള്ളനെ പിടിച്ച് അവർക്ക് സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ഇടിച്ചു, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങനെ കള്ളം പുറത്തു വന്നു. ബട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ടെക്നിക് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ? ക്യാൻ യു സേ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്? ഓ യെസ്, പോലീസുകാർ ചെയ്ത് ശരിയാണ്, ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, റൈറ്റ് ടു നോ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെ. സാർ അപ്പൊ ഒരു No. ഹലോ എന്തോ സാർ പറഞ്ഞോളൂ. സാർ അപ്പൊ ഒരു ടെററിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മളെ പിടിക്കാല്, ലൈക്ക് അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ethics is always about the situations. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ, ടെററിസ്റ്റിനെയാണ് പിടിച്ചത്, അവരിനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സമയത്തും ടെററിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മള് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ പോയോ, എന്റെ ഏട്ടാ ഏതാണോ? ടോർച്ചർ ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ, അപ്പോഴും ഓർക്കുക, ടോർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ജസ്റ്റിഫയബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ ടോർച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാതെ വേറെ യു ഷുഡ് ഹാവ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പറയാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ യു മൈറ്റ് എൻഡ് അപ്പ് ഡൂയിങ് ടോർച്ചർ. അതാ പറഞ്ഞത്, റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ട്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ടോർച്ചർ പറയുമ്പോഴും ഈ സിറ്റുവേഷൻസിൽ, ആൻഡ് നമുക്കറിയാം റിയൽ ലൈഫിൽ ദർ വുഡ് ബി സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ ടോർച്ചർ ഇസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്തിക്കൽ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴും ഓർക്കുക, സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രകാരം മാത്രം ആൻസർ എഴുതാം. ഈ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ടെററിസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കൻ സേ ദാറ്റ് ടോർച്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ടോർച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാതെ വൈ ഡോണ്ട് വി യൂസ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻറ്റെയിൽസ്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ലൈഫ് ത്രെട്ടിലാണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വഴിയില്ല, നമ്മൾ ഇപ്പം വിത്തിൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തേ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സമയത്ത് ടോർച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ആൻസർ. നമുക്ക് ടോർച്ചർ വേണമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ്, ടോർച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നും വാദിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് വാദിച്ച് വരുമ്പോൾ സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടോർച്ചർ നല്ലതല്ല. ടോർച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേറെ കുറെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മറ്റേ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് there are different companies coming with different brain scans and all of these things. So you can use a lot of different methods to get information. Okay, which means that നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയുന്നു. സപ്പോസ് ലൈക്ക് hypothetically, I'm not saying there is, hypothetically there is a law called ABC. And ABCയുടെ ലോ പ്രകാരം ഒരു ടെററിസ്റ്റിനാണ് പിടിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ ടോർച്ചർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ടോർച്ചർ അലൗഡ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണോ? ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്? ആ സമയത്ത് അല്ലേ, ആ സമയത്ത് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹ്യൂമെയിൻലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുക, ടോർച്ചർ ലീഗലി നമ്മൾ വേറെ മിനിമം സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നേ നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ സിറ്റുവേഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടോർച്ചർ ലീഗലാണ്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മൾ എത്തിക്സ് എന്താ, കംപ്ലീറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്നിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത്. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർക്കുക, എപ്പോഴും ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ടോർച്ചർ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ലോഫുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പല ലൈക്ക് ഡയർ സിറ്റുവേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഡയർ വെർ യു ഹാവ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ, യു കൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ പിടിച്ച വാടെ കൊണ്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യോ? അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിടിച്ചവാടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പിടിച്ചവാടെ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ പല സൈനിക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു വേറെന്തോ ഓക്കെ നല്ല സീരിയസ് പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ABC എന്ന റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടോർച്ചർ ചെയ്യാം. അത് പറഞ്ഞിരുന്നത്
ഇവിടെ പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട the right to know എന്ന് പറയുമ്പോഴും this right does not mean that the right you have the right to obtain information by any means available. എന്ത് വഴിയും കൊടുത്തു എന്ത് വില കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. You does not imply that you have the right to obtain information by any means available. Okay? ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലും? Anyone? Okay. Now, the next thing is the right to privacy. And ഇത് like you said, right to know എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വരും. There's a right to privacy also. Okay? ഇപ്പോൾ right to privacy എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ one thing you have to remember, the most important thing you have to remember is, it is basically എന്താണ്? It is the right to control information about yourself or to have access to that information. As a normal citizen, നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സാർ, ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലോട്ടല്ലല്ലോ. എങ്ങനെ? ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി വന്നത്? Is there any institutional mechanism which has given you right to privacy? The constitution providing Constitution, Article 21. privacy. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? Ensure that you are going to link this with your polity also. So ഇതാണ്, please remember, this is exactly how you're going to make ethics into a GS answer. When you talk about the right to privacy, you're also talking about the constitutional values, also talking about judgments which came with this. You're also talking about various cases. Case or judgments case, but various other real life cases or examples which you can show where right to privacy was sacrosanct or important. And even right to privacy in the examples in the it is a right to control information about yourself or access that information. ഇത് വരുമ്പോൾ വേറെ റൈറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? You also have every right to reveal information about yourself and also the right to not reveal information about yourself. The example ആണ് sexual orientation. പല സമയങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ if you apply for the Army, Navy, Air Force and all, you will still see that they will ask you. But if you apply to, let's say, a private sector job, what do? You will see that there will be, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബോക്സിൽ you will see that, okay, ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓൺ ബോക്സിൽ എന്താ, they'll ask you for your sexual orientation, male, female, trans, or you like not applicable or not want, like don't want to specify in the പറയാം. So you have the option to not talk about these things also, which is an important part of the right to privacy. Okay. Aadhaar caused a huge debate on the right to privacy, which also brought the Supreme Court and came out with the judgment on the right to privacy. Now, ഈ right to privacy എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ വേറെ റൈറ്റ് is also the right to be forgotten. And this right is very important in places, especially the EU. European Union, right to be forgotten is actually a fundamental part of the right to privacy. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ like I believe most of you would have Facebook or Instagram. ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും, ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Facebook, Instagram, can you imagine the amount of data that they might be having on you? നിങ്ങൾ കയറുന്ന ഓരോ സമയം, നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം, നിങ്ങൾ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു, എത്ര നേരം സംസാരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ സംസാരത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഇത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകൾ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. Can you imagine the amount of information that these people have on you? But what if I told you that in the EU, you have the power to ask them to delete all of this information? നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഈ കമ്പനീസിന്, എന്താ പറയാ, you have to delete all of my information from your profile. This right to be forgotten is an important part of the EU's digital rights. And this right to be forgotten is also a very integral part of the right to your privacy.
ഇല്ലേ? നിങ്ങളെ പറ്റിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ആ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? All of this is basically your right to be spoken. And so remember, നാഷണൽ സർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഏത് നാഷണൽ റൂളാണ്? EUടോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ they have a GDPR, General Data Protection Regulations ഉണ്ട്. ജനറൽ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻസ്. അപ്പൊ GDPRന്റെ ഭാഗമായിട്ട് there is also the right to be forgotten, where if നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റോ ആരെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ആൾക്കാർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞ് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിന് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഫൈനൊക്കെ ഭയങ്കര വലുതാട്ടോ. ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എത്രയോ വലിയ ശതമാനം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫൈൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കമ്പനീസും ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോളോ ദ റെഗുലേഷൻസ്. സോ റൈറ്റ് ടു ബി ഫോർഗോട്ടൺ ഇസ് വൺ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൗ യു ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി. ഓക്കെ, അതേപോലെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ചൂസ് വെൻ ടു റിവീൽ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് വെൻ നോട്ട് ടു. നമ്മളെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോൾ കാണിക്കാന്ന് എപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now, ഈ റൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് ഈ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വയലേറ്റ്സ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോണമി. ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ അഫക്ട് ചെയ്യല്ലേ റൈറ്റ് ടു ഇൻവേഷൻ പ്രൈവസി? അതേപോലെ ഈ റൈറ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു വയലേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് നോ ഹാം. ആൾക്കാരെ ദ്രോഹിക്കാതെ എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും? അതും ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ബി വയലേറ്റഡ്. This right is essential for the protection of other moral rights, such as the right to think freely, to act freely, and to speak freely. എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനോ ആക്ട് ചെയ്യാനോ സംസാരിക്കാനോ ഉള്ള റൈറ്റ് എന്ത് is also going to come here. So please remember, this is how you can talk about the right to privacy. Okay? റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി റൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ. Right to know. Okay. Now, online privacy is a huge issue today, so I believe there might be a case study on one of these topics one day. So be prepared for it. Okay. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ Pegasus scam നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, കേട്ടല്ലോ എല്ലാവരും. You might have all heard of this. കേട്ടില്ലെങ്കിൽ go read about this. Or maybe I can send an article next time. Okay. So, and the next right we talk about is right to free expression. This we all know has been a fundamental part of us being humans and especially being Indian. And ഇവിടെ you have to remember that when you have the right to free expression, it means you have the right to express your opinions. You can express your opinions without being penalized for doing so. നമ്മളൊരു opinion പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ nobody is supposed to be penalizing us or is going to punish us. പക്ഷേ that also means you cannot say things that are damaging and false or publish such comments in any form or media. ഇന്ത്യയുടെ ഒപ്പോസിറ്റ് ലീഡർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. Which means for all of these cases, remember that content മാത്രമല്ല ഇന്റന്റും എഫക്റ്റും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? They are all going to matter. Okay? So this is also a question for you guys. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി അയക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കാം. Can you mention other ethical rights we should be following? And this is also where I'm going to give you a small advice. നമ്മൾ ethical rights എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ and they ask you, okay, can you come up with new options? One good way of going about this is actually thinking of a stakeholder approach. ഏതെങ്കിലും കേസിൽ always consider the stakeholders or the people who are involved. ഈ സ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എടുക്കുക. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു കേസിൽ can you mention other ethical rights? You can say that you can maybe say സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ethical rights എന്താണ്? ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ ആകുമ്പോൾ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എത്തിക്കൽ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എത്തിക്കൽ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സോ യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. നമ്മൾ ആരെ പറ്റി പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നത്. ആ ആൾക്കാർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് become different stakeholders. So you can use the stakeholder approach. ഈ stakeholder approach വേറൊരു മെത്തേഡ് you can always use. You can use the organization, you can use the society, you can use family. And I like that fact because in some of your answers, you actually use the concept of family to show or to give out more examples for your answer. But I believe നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സമയത്ത് പല സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, which I have talked about. And don't worry, we'll always talk about that അങ്ങോട്ട്. Always talk about also the individual. Let's talk about the nation. You can also talk about the world. I mean, as global citizens. Okay. ഇതാണ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ അപ്രോച്ച്. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു, നമുക്ക് വേറെ എന്താ ആലോചിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, remember that you can actually use the power of stakeholders to actually come out with a lot of new and interesting points for your answer. Okay? Right? കുഴപ്പമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെ? എല്ലാവരും is everyone okay with this? Okay, sir. Yeah. Anyone has a doubt? Sorry. ആർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay. Now, the next thing which I want to tell you is, ഇതിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നിർത്താം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാം. സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, കണ്ടന്റ് ആൻഡ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ, കണ്ടന്റ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി അല്ലേ? ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ the next thing or the next important thing which you have to know, there should always be a flow to your answer. നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഈ കണ്ടന്റും കൺക്ലൂഷനും എല്ലാം വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, what will happen is you will feel that there is a disconnect in your answer. You feel that you are reading 3 separate answers or 3 separate points. But when you need to write an answer, please remember that always try to create a flow. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി, ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവസാനം should always help you to go into the next paragraph, on the first paragraph in the body. Then this paragraph will lead to the second paragraph. This paragraph will lead to the third paragraph. This paragraph will lead to the fourth paragraph, and then your conclusion. Like whatever it is, നിങ്ങൾ എത്ര paragraph എഴുതുന്നു, that's all up to you. But make sure that there is a flow, because this flow is going to give you more marks. Okay, so have a structure, we give a flow, and the next important thing which I want to tell you today is that when you write answers, remember that you can always use tools like underlining. ഇത് പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ വെച്ച പല ആൻസേഴ്സിലും ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതി, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, I am going to read all of this, like it will take me a lot of time to read this. But if you underline, what you're going to do is you're going to help the examiner to focus on the most important points you're talking about in the paragraphs. And there is a general rule that underline ചെയ്യുമ്പോൾ you should not underline more than, that is, it should be less than 10% of the total text. Because പല സമയത്തും I have seen people underline the entire answer. It's so confusing when you underline the entire answer. It actually goes against the principle of whatever we are trying to achieve. Less than 10% of the text മാത്രമേ നിങ്ങൾ underline ചെയ്യാവുള്ളൂ. Okay? പക്ഷെ underline ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ you are going to help increase the
വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് യുവർ പോയിന്റ്സ്. ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങൾ ഈ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് 10 പോയിന്റ്സ് മെൻഷൻഡ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ഫോർ ദി എക്സാമിനർ ടു സീ ദീസ് 10 പോയിന്റ്സ്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ they might end up seeing only 7 or 8 points. They might miss out on the other 2 points. So ensure that every time you are doing this or every time you're writing an answer, make sure that this one and try to underline the most important points. എല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യരുത്, underlining the most important points. Okay? സംശയമില്ലല്ലോ? Any doubts till now? Okay. So അതായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ മെയിൻ ഡിസ്കഷൻസ്. ആൻഡ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, if you have any doubts, please don't hesitate to ask. Okay, that's the first thing. Second thing is, നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ഓർക്കുക. Make sure that you don't just randomly write anything that comes to you. Make sure that you have a flow to your answer. And initially ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ചാടിക്കറി എഴുതരുത്. At least take a couple of moments to think. Like സെക്കൻഡ് എടുക്കാൻ ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് ശരിയാവോ, ഓ ഈ ഒരു ഫ്ലോ എഴുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതാം. പക്ഷേ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു സ്പീഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ബിക്കോസ് യു ഓൺലി ഹാവ് 7 minutes to write an answer. And I would recommend you practice with 7 minutes right now. That is 10 മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറലി 7 മിനിറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 5 to 7 minutes മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആൻസർ എഴുതാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ അത് എഴുതി ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് us for the examination. Okay? Right? സർ ചോദിച്ചോളൂ. സർ ഇത് എത്തിക്സിൽ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുമല്ലോ ഈ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ്, ഡിസ്കസ്, ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ്, ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഈ ഒരു 3 ടൈപ്പിനും ഒരേപോലെയാണോ ആൻസർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണത്? അല്ല, you have to have a different platform for that. Let's say like discuss എന്ന് പറയുമ്പോൾ, like I'll give a general idea right now, but we'll have a separate class for answer writing. കേട്ടോ, general idea എന്ന് പറയുമ്പോൾ discuss എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are asking you to talk about a lot of areas but concerning the question. So let's say they're talking about right to privacy in polity. പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ you have to talk about the constitution നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ജുഡീഷ്യൽ എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഒരു മോർ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പം ഡിസ്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കാം, ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണോ ആ കാര്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴും പല സമയത്തും there will be times when maybe you will not appreciate or you might not support what they are talking about. അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ substantiate ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് also say that, but there are also a couple of things which might go against the same thing പറഞ്ഞ് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ these are things you have to remember. മൂന്നാമത്തെ ഏതാ ചോദിച്ചാൽ? സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ്, ഡിസ്കസ്, you were talking about one more thing, right? ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ്. ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് is a very like അവർ തന്ന പോയിന്റ് എന്താണോ, they might have given you a statement, or they might have given you, we're talking about so there was one question saying Kurukshetra. So Kurukshetra അല്ല, wait, there was one other question. I'll give an example next time കേട്ടോ. Critical analysis example തരാം. Critical analysis പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ always remember that they are ഭാരത പര്യടനാണോ പറയാൻ വന്നത്? അല്ല, വേറെ like I had one example but I'm not able to frame it right now, which is why I said I'll come to you next time. Okay, ഫ്രെയിം ചെയ്താൽ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ക്രിട്ടിക്കൽ അനലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് തന്ന പോയിന്റ്, അവർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണോ. They might have given you a statement, they might have given you a question, they might have talked about 2 or 3 things in their question. ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ 2 സൈഡ്, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് സൈഡും കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് അല്ലേ, അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്, നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിങ് അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല? കുഴപ്പമില്ല, സെപ്പറേറ്റ് തെറ്റൊന്നുമില്ലടോ. സി ഇതിപ്പോ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ യു ആർ സീയിങ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബട്ട്
നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്താണ്, നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൻസർ പേപ്പറിൽ യു വിൽ റൈറ്റ് എ മിനിമം ഓഫ് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവറി ആൻസർ ഷീറ്റ് അല്ലെ? 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ ഈ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒരേ പാറ്റേൺ എഴുതാണെങ്കിൽ ബോറടിക്കില്ലേ? നമുക്കും ബോറടിക്കും, വായിക്കുന്ന എക്സാമിനും ബോറടിക്കും. അപ്പൊ ദർ വിൽ ബി ടൈംസ് വെൻ യു വിൽ സേ ഓക്കെ, യു വിൽ ലൈക്ക് എഴുതി വെക്കും, ഓക്കെ മറ്റേ മേ ബി ഓക്കെ പോസിറ്റീവ്സ് ഇത് നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ യു വിൽ ഓൾസോ സേ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാതെ യു മൈറ്റ് പാരഗ്രാഫുകൾ എഴുതി വെക്കുകയോ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതി വെക്കുകയോ, ലൈക്ക് there will be like n number of variations on which you can do. But right now, for the question that you asked, you can easily do that. You can easily say that, okay, these are the positives, these are negatives, and this is what you are going to see. Like this is what you've been talking about. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. പക്ഷെ വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ we are now looking at every questions individually, but I would want you to think about the answering them like holistically, like the entire question paper. അപ്പോൾ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മളിപ്പം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് കയറ്റും, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ യു മൈറ്റ് പുട്ട് ഇൻ സം റാൻഡം കോഡ്സ് സംവെയർ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു റാൻഡം, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെന്റ് കോഡ്സ് ഇടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സന്തോഷം വരും. ഓ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു സന്തോഷം വരും. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിക്കും. അത് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഈ പുള്ളി ഇവരെന്താണ് കാണിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ വേ ഫോർ അസ് ടു ഗോ റീകറക്ട് ചെയ്യും. അല്ല നമ്മളിപ്പം ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന പോലെ റീകറക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഒരു വഴി, ഒരു സ്കോപ്പ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ കേസിൽ നടക്കുന്ന കണ്ടാണല്ലോ, ആൾക്കാർ പ്രിലിംസ് അഗേൻസ്റ്റും മെയിൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് കേസ് കൊടുക്കും, അവർ ആ കേസ് അതേപോലെ ചുരുക്കൂട്ടി പുറത്തു കളയും. അപ്പൊ അവർ ബിഗസ്റ്റ് thing that the biggest focus should always be on what? On ensuring that the examiner feels that you have what it takes to be a civil servant. Okay, and that is what we are going to train you to be. Like, this is how we'll do this അങ്ങോട്ട്. Okay? കുഴപ്പമുണ്ടോ? താങ്ക് യു സർ. അല്ലേ സർ, ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ സർ. ക്ലാസ് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുള്ള് വരില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേണ്ട. കേട്ടോ. ശരി. Okay. Okay. Chalo, I'll see you guys for next class. Good night and take care. Thank you, sir. Thank you.